Assalamu alaikum, good evening, good afternoon, listeners. It's me, Suleiman Ben Sware, back on the Open Gambia platform. If you just bear me a minute, let me share this video and we can start the program. Okay, thank you very much. Today is Monday, the 10th of October 2022. The time just gone 39 minutes past 5 in the afternoon in Birmingham, England. And we are coming again to call for justice, call for accountability for the over 69 victims of killed or murdered by consuming the Indian poisonous medications in the country, in the Gambia. And we spoke about this. I made a program, a brief, when it came to light, before the president made an address to the nation. But there's so much development that makes it that brought the need for us to return and address the situation and to continue to hold on to the call for accountability. And the important part about is about accountability. And this is what is lacking in us as people, in our systems, in our government. And due to this lack of accountability, it encourages impunity, and encourage impunity and corruption and anything that we do wrong. And this is why we are where we are today. And when we look at what have transpired, we'll realize that it's a deliberate act that they would ignore. They have a way of doing things, and if we don't hold on to this, they will just move on to something else. Because every day they are creating, or every day there is a scandal within this administration. And it's for us citizens to hold the system accountable. And it's very important to note as well, in every society, there is no perfect society. In every society, those who have the privilege should use the privilege to try to advance their society. And it doesn't mean that those with privilege are the only one that advance society, but no. They have a privilege to advocate. They have a privilege to have a better understanding of situations. They have a privilege to be able to shoot directly to power, to able to speak to power in order to make things to change. And that's the only way situation get improved. That's the only way society progress. In every society, there will be minorities, and in generally society itself are made of good people, but in most cases people who
are ignorance of their rights, people who neglect them to hold the people they elect or people that represent them to account. But the privileged few are aware, are informed, and these are the privileged few that act in this way. They act by committing crimes against society, famine, especially in the form of corruption. They participate by be perceived ignoring to fight against those people that wrong society because it does not directly affect them. And we have the third who are active, who fight against the wrongs of society, not because it affects them directly, no, because that's the right thing to do. And we count ourselves among those that stand up to fight regardless where we are, that it does not have to affect us directly. But Gambia, as small as it is, anything that happens in our country affects us directly because it impacts on our family. Because Gambia is a small nation that are so much interrelated that anything that happens there, it's not in isolation to any community. It impacts in all communities, especially when it comes to medication. I know we tend to reduce this narrative, and we should not reduce this narrative. Yes, we should emphasize on the 66 to 69, but we should not narrow this down to 69. This is a complete system that's failed. A complete system needs overhaul. It's far more than 69. We don't know because we don't even keep things in account. We don't know. There's no specific place that we only sell medication. Medications are sold everywhere else. And this is an opportunity then, as tragic as it is, for us to take it as an opportunity too, to make sure we rebuild. I said rebuild. I know some young people would be wondering, what am I saying rebuild? Because the only system they know is a broken system. Growing up as kids, you cannot just buy medication anywhere you want. You see, as we have inherited systems during the colonial period, those systems went on but later fell. There's a lot that the medical services used to do. There was a lot of control in the systems, but everything just broke off into what we have now. That's why we are asking for this accountability. We are asking for this accountability and calling up to say the poisonous, and that's what it is. It's little, poisonous, not fit for human consumption, should not, especially be sold as medication. This is not something like a fault of manufacturing or a fault of labeling or fault of anything else. This is a deliberate act of selling substance as medication, which are not. They contain poisonous elements that should not be consumed by humans at all. And why do we emphasize on Indian? Because not only Gambia, but globally, they have a far-reaching distribution of medication, and especially in the Gambia, but it should not even be only that, but medication for that matter. But in this case, we have to emphasize and hold them accountable. And I emphasize again is we have to say it's over 69, not 69, not 66, it's over 69. And we are hearing statements now from people coming around saying that their parents or their family or their friends have developed acute kidney problems suddenly when they were treating something else. Statements are coming up that a family member or a friend
suffered from high blood pressure and been taking medication for high blood pressure, and next minute he developed a kidney and he died. Yes, probably for children, when they consume this thing, it's sudden. In a day or two, or immediately, they will be affected and they will die. But probably for adults, might take weeks, might take months, or might take years. And probably it might, their organs are more mature, it might puncture their organs, and they will have a lasting problem with kidneys that they never have, with continued for years to be treated, and they suffer for that. That's why I say we don't know. That's why we're asking for this accountability, and we should hold on to this accountability, because no one will do it for us. And as I always say, I'm saying this again, let's remember, in society we have this trait. You know, when we said in civics, good citizen, bad citizen, passive citizens, I would narrow those three to be from a privilege. If you are privileged, that's the time you think of all the things. If not, you think of your immediate day-to-day. You will not have time to think of the other things that is impacting on you. You think of only how to survive now, where the breakfast will come from the lunches come from, where the school fees coming from. What is this? Those that are that much affected, I'll tell you, would not be having a perspective in a lot of things that affects them. But some of us, the few, that minority that have the influence to be educated, that have the influence to be able to acquire certain things, or not to worry about some basic things, we are privileged. And from that group, we have this trait, that passive, that doesn't care because it doesn't affect him directly. Or in fact, the systems are okay for him. He makes money and he can acquire a way of life for himself and his family, and regard what happens to society. Or these people who are perpetrating the system, running the system itself, be technocrats, be businessmen, be religious leaders, or whatever it is, a clique, they don't care, because it doesn't affect them. And yes, they will be part of the educated class as well. And these people who are conscious, at most time you cannot even find their qualification, what they are. What they are conscious citizens, moral citizens, that will try to understand situations, try to build a conscience, and that conscience gives them empathy. They use that empathy in order to impact in society, to make society better. That's where that's where the differences are. We cannot just always blaming the entire Gambian by Melnon. Gambian, it's a lie. Yes, there are minority Gambians who are influenced on your Melnon. Your Melnon, your Jiko, it's a fact. But to say the Afro Gambian is unfair to the poor Gambian in the village, poor Gambian somewhere else. Why no vote for Baron? It's not fair. It's the minority of Gambians up there that go and fool them, that use tribe, that use bribery, that use other things to make them to vote. Those we blame. Those minority Gambians that will go and distort information, that make them to believe in divisive politics, and not to even to comprehend the problems that they face. Those are the Gambians we should be attacking. And those are the Gambians we should address. And those are the Gambians that we appoint. Those are the Gambians that we elect. These are the people we have a problem with. Let us not just go on blanket. When we do that, we give them a way out. And you will see it, and I'll point that way in their narrative. President Barrow came out. It wasn't a surprise. Yes, that speech President Barrow read out was drafted by Dr. Samate himself. Yes, that speech was drafted by Dr. Samate himself. You think if President Barrow has the faculties, if it was clue, how can you get someone who's indicted, give you a speech to read? And people around President Barrow, if they have care, you think they would have allowed Dr. Samate to have that sort of input? He should be on the sideline. He should have been at the sideline
to give his account, a statement of what happened, to be factored in, but not to be basis of the argument or to address the Gambian people. President Barrow should have known, the government should have known what to do when situation arises like this. Immediately, what address to give the people. But no. Literally, what Dr. Samete wants, that's what they put in there. One should ask, why would President Barrow do that? It's a cabal. President Barrow would do that because of Dr. Samete is doing what President Barrow wants. In a sense, not doing as he is mandated as the Minister of Health to help, to improve our well-being, but to help President Barrow to still go and look at the procurement for medication, procurement for the COVID. How many millions? Just the Turkish procurement. How many $1 million? Mulligan made a report on that. The National Audit Office made a report on that. What did Samate do? Came out again to attack Mulligan, to attack the auditing department. You surprised? Not only that, the procurements and the so-called service providers and contracts from the so-called rehabilitation of Edward Francis Small Hospital to the so-called 5-star hospital they're building, and everything they do in that in the ministry, it's done corruptly, and kickbacks are going to the First Lady, kickbacks are going to the President, and they consume it. They can read me here. They are taking kickbacks. This is why they want Dr. Samate where he is. Dr. Samate is facilitating the whatever First Lady wants at the health sector. And that's what dictates. And we all heard Dr. Samate, how political he is. We had him on platform saying things are completely wrong, completely fabricated as statements. If your head of that, the Minister of Health would go and tell us false statements, why would you ever trust that person? No, it's a cover. And the situation here, and I'll say it, we have to hold them accountable. That's what we have in democracy, and we have to find ways and means to get them out democratically. Our resolve is not only on elections. One can take this and run with it and put it anywhere where you want. I said it. Hence, Barrow is in charge. The administration is completely corrupt to the core that they cannot rescue themselves. And the only way Gambian can rescue them would be to take them out. That speech, we all heard what they would not have done anyway. They put it out there to say that they responded. And some people, I've put it somewhere, the timeline, what you call it, Korosi Disani have put out the timeline of events. It's okay, I've got it here. Just to tell you this, WHO who released WHO release of result timeline. WHO informed health minister Tuesday the 4th of October. Tuesday the 4th of October. Medical Control Agency notified Atlantic Pharmacy Co. Limited on the 4th of October. Between the 4th and the 7th, what was the minister and his permanent secretary doing with the information before President Barrow delivered the speech? What were they doing? It's not something new. It's actually months, in July or somehow, that this thing happened. What, apart from taking, giving a conflicted report, it's likely, paracetamol, let's do a recall on top paracetamol. That's the first failure. Because there's no mechanism to check what we have or what we haven't. It would have been easily detected. This drug would not have, come to resistance. This is not like a minor batch or some batch. No, it's a widespread
And it might not be only this drug we're talking about, might be all other drugs that comes in the country. That's what we should factor in. What were they doing? From July, they have not handled this right. They've sent these specimens, also, asked for support from WHO. Gambians who ask themselves, why we don't have a lab? We don't even have a proper blood bank system. Go and check the hospitals, what sort of laboratory do they have? When you go and buy how many hundreds of ambulances for elections, you cannot even run those ambulances. But the basics that we need, you cannot provide. That's a failure. They were not funded. When the president, Barrow, I refuse to call him president, yes, Barrow made that statement, and they monitored. You see, that's why it's important for us to speak out. They monitored and saw the outrage that certain stations, news agencies started to go and interview the victims, to put the victims to the forefront. A candlelit vigil from the civil society organizations helped. They realized that they need to up their game. They do not. You see, these people don't have the empathy. These people they don't have the intention to do right. They react to what we do. If we kept quiet, they kept quiet, and it continued. They don't care about how many people died or who are the people dying. Hence, it's not their immediate family. I mean immediate as their wife, children, because of the next living, they don't even care about that. What they care about, whether they build a big house, big car, and do those things. And let any idiot even think about that. Oh, danga anyan motor. I know only an idiot will think about that, but let's point that out. Because that's what they turn around to be. Because they are unconscious, the lack of consciousness or empathy, that's what we think. They'll come out with a defense. They don't care. Because of this pressure, now they said, oh, the police are investigating now, they will do that. Why have they not said do all that? Why the president did not call for all this when he made that speech? He was not intended to do that speech, to take action. He cannot take action. If the proper action is taken, two things will happen. The government would be exposed because of the ramifications into everything else. They don't want that. The systems would be, exposed in a sense that Gambians will realize then, oh, this is what we should do. No, they don't want that. They don't want Gambians to see that your actions can bring out something out. This thing, because then Gambians will move to another thing and another thing to make things better. They don't want to make things better. That's why they don't want to work with us, because we're asking for accountability. They don't want that. They want to distract us. They want to continue doing what they do. That's why I said the government does not intend to do good, do right, and we have to force them to do good and do right. We don't sit down and wait for elections to happen. We make sure we do it now. There's a democratic ways to do that. We should come out and protest. We should organize ourselves and all that we need to hold them accountable, and that will be done. And again, what did the government do in the speech? Downplay the events. They downplayed it in two forms. First, to say that, look, oh, this is technically normal. The mortality rate around this year is the same. They are, President Barrow, by doing that, accepting that narrative and saying it's in fact undermining the case for reparation or compensation. He's undermining the case for the victims. Tell you that they are covering up. They are covering up. They don't care for saying that. But again, the WHO made a statement categorically clear, pointing blames where it should be. The Indian government accepting and going after, because they need to protect their wider market. Now they have to sacrifice this small company or this local company, wider market, because yeah, they are reputable companies.
Even United Kingdom do import medication, from part of some medication from India and others. Yes, but reputable companies, and there are ways they control to ensure everything is done right. Equipments, they do import. It's a global market now, but they make sure they do it right. But what did the Gambia government do? No, try to put doubt in what WHO did or blame WHO for coming out. You think your laziness or you can dictate how WHO operates? This is an emergency. If you don't take it as an emergency, for WHO it's an emergency, they did the right thing. You don't care about your people. But WHO have a mandate and they make ensure that mandates happen. This is what we need to educate our people. They downplay the incidents. We have seen the timeline. They did not care. And they will not have care. Just as everything in the country. The drug fine, anything, corruption, anything in the country, they don't want to deal with it. They come with a press release. They come with a so-called investigation, nothing. Or the panels, nothing. Police, they are all part of the conspiracy. The end systems are corrupt. Police are part of the conspiracy. They take political orders. They are not doing discharging their mandates. That's why I say the people have to protect themselves. And it went on. It heated up. Now, Dr. Samate has felt vulnerable because of the speech he gave the president. Now been knocked back. Now he said that the government is starting to react to satisfy us. That's temporal satisfaction. They are not going to go through it until we follow through to the end. What did they do? Then he felt that I might be sacrificed. Ask yourself, why would Dr. Samete be fighting by everything to stay as a minister? He said it himself. He's a qualified surgeon. If he was ethical, not this case, but how many other cases under his ministry, he would have realized I failed. Or my ministry is not. It's best for me to extract myself, someone else to pick it up. But no, he's fighting tooth and nail to stay. Because of what? The trappings of power as a minister. Because of what? The corruption that he is enjoying now. Yes, for us that know the family, that's not the father we know. He is not behaving as the father. That's why we are disappointed. He's a younger brother of us. We know the family. And the family members we know, the elders we know, don't behave like him. They don't behave like him. The father have served and retired and continue to serve our community and respect him within our community. If he had what it's in his father, he would have resigned. But he's fighting back, up to the point of making a campaign. Some people are calling me to stay. Some people are this. I have this. Why can't you not resign? Anywhere it happened, people resign. But he would not. He would rather be sacked than resign. He is holding on to it. And would not be easy to the president to do it because the first lady benefits from him being there. The president benefits from him being there. He have done a lot for them, allowing them to be corrupt. The procurement, equipment, ambulances, and everything else been corruption. The airlifting of this thing, the corruption in everything. That's how President Brown and others make their wealth. And not only why do we call out the minister? Or people say, but Minister is not in charge, like group. The fish rots from the head. Si chahon bi nga de hol the jën bi not na no. It's under the preview of the minister. You see, these people, I'm telling you, coming out to defend, will try any way to distract us or to defend who they want to defend. But people are stupid. We know how things operate. We know the structure, how the structures operate. For him, the Mustafa Bitey,
The next day, fourth day, I had Mr. Mustafa Bitey, the director of medical services or something like that, doing the same thing, downplaying, trying to undermine the report of WHO on BBC News. Thank God I was the only one who had this or understand it that way. Other people express the same thing. Mustafa Bitey did the same thing because they are entirely corrupt. They're doing the same thing. They are looking after each other. They don't care about the people. They don't have conscience. They don't have empathy. And everybody else from government would be doing the same thing. And we saw their people come out. Their enablers come to expose themselves. This is exposing themselves. They are soulless characters. You see, time is a healer, but time again helps to expose people. You see, you can go and defend the president in other things. Until something like this comes, a tragedy like this, you'll still come out because you are soulless. You don't realize even what you're going against. We all know that they're lying. They know that they're lying. And I am not going to even dignify them to call their names because they are few among the so-called things that they are influential or they are privileged. Their privilege is based on corruption. Their advocacy is based on corruption. Their advocacy is based on greed. And they don't care about anything else. They don't even care about their extended family. If you know them, you know who they are. They don't even care about extended family. It's all about themselves. And they are all devil worshippers for that matter. That's the only way that someone will be this heartless to come out when people are dying. Not only children, people are dying. That country, people are dying like nobody. Everybody is on dialysis. Go and look at the number on dialysis. They'll tell you, Malo Bubari de la. Malo Bubari, be more like your dialysis. And what they do is trying to distort. And I'll come to that. But these people are heartless. They're liars. They know that. Go and look at their track record. Go and look at their track record. Go and look at their background, who they are. You know, it's easy to come, hey, do much more buy. I am from this family. But they are not even anything like their buy, or their buy are even rotten, if you know the inside of things. But what have they as adults, or themselves? What have they lived on? How did they live on? It's not a long history. Let's just look at from the dictatorship to now. Wherever they advocate, whatever they advocate is for themselves. And whoever they believe is will be in influence, they go with that person. And they think they got little bit of change. They got a mouth, and they can just drive an opinion. No, they are exposing themselves. Yes, because they will be surrounded with people that tell them, Suma Maggi, or my Pan-Africanist nonsense. Do they even know the definition of Pan-Africanist? Yes, it's easy to cheat and use that. They are liars. They know they are lying. They know that they are doing it in order to be favor of Barrow, so that they can have their contract or get a job with Barrow. That's what they're doing it for. No sane person would do that. That's their evilness they expose. What did they do? Let's look at this. When we call out for accountability, these people tell you why America lila for their help, Angleterre lila for their help. And when we call for accountability, we are calling for accountability to have America, to have England. If it happens in America, England, or anywhere else, what should happen in these places that we do? And you know what? If England and America are not doing it better, we have the audacity, we should have the audacity as humans and civilized people to ask for better. Yes, when we measure, when we compare to do things better. Not that because of America is more superior than others. The superiority here is about morals. These human beings should have no more moral compass than us. We are Christians and Muslims. They are Christians and Muslims and atheists. Yeah, we have few atheists. But does not mean that they don't have morals. Then what is the difference here?
This is about being moral. It's about morality, ethics. They said that America, and some of them starting to even spout out lies. Some Samsar and Panjai Girigal, I'm talking about, yes. The line about the efficacy, they don't even understand things. What we ask for is the same. If it happened in the United Kingdom, do you know what happened? If you're not careful, the government falls. We have changed 3 prime ministers within a term of office. Because of what? Lie. Failure to convince people. It happens. We don't wait for election to change. You have to do what the people want, the right things, or we take you out. Regardless how popular you are. Boris was popular. Opinion, no. People turn overnight because we're not happy. That's what we want in the Gambia. We take issues that affect us seriously. If it happened in the United Kingdom, one, I'll tell you, if the government not careful, they would fall. Or impact on them to election, they will fall. But one thing immediately will happen, the person that it happens will resign. He will not wait because he knows that he will be asked to resign. It's better for him to resign than asked to be resigned. They will resign. All the people affected would have to resign. If not, and when he resign, there's a body. There's a regulatory body that will hold them accountable. The police investigate. The prime minister was investigated by the police. The head of the opposition was investigated by the police. The prime minister was reprimanded by the police. Let me put this again. Civil society. I forgot the name of the lady. A black lady took the government to court because of the Brexit, how it was conducted. He went to the Supreme Court and won the case against the government. The government had to redo it again. They had to pass it through Parliament, redo it again. Gina Miller, I think. That's what we asked for. Saying that because politicians didn't say anything, civil society or citizens don't have the right, that's a lie. We have a stake in that country. You know why? Because they manage to silence the politicians, in the sense that if politicians talk, they say it's party politics or because of tribe. They manage that silence. If Gambians allow that to be continued, now is the one thing holding them accountable is social media and Gambians on social media. You don't have to talk about this. I'll talk about what they say. Dimbale patients, where the victims will talk about that. Let's just go and debunk their lies. There would have been, the government would have acted, the people, the minister would have resigned, the directors and so on will be held accountable and taken to trial. If they found to be wanting, they'll be sentenced. I can go and give you precedents of cases that happen like that. In here, the Health and Safety Act tells you that the responsibility is yours. Now, directors can be taken for corporate manslaughter, not the company itself. You, the director, will be taken to court for corporate manslaughter. That's how much they take it seriously. That's what we expected in the Gambia. Anybody that violated license, go and look at the license. Go and find out the license. And I have not seen the license in the Gambia. But any competent license would have penalties. That if you break this license, this will happen to you. This is what we expect in Gambia, that our licenses are taken seriously. If anybody breaks that license, one should be punished. You think these people don't know what they're doing? A pharmaceutical person go and rent down their license. That person, if you ask him to rent you his driving license, he will say no. If you ask him why, he said no. If you go have an accident, I'll have a problem. Go and find your own license to drive. But he can. And he knows that giving you his license or her license for you to practice pharmaceuticals
You don't have the qualification. There's a reason for a license. You have the potential to kill thousands. And he doesn't care because of what? In the end of the day, he will top up his salary. He will have a big house. He will have a big car. And start to live the life. And the children to go to private school and do other things. That's what they do it for. You see, this debunk the concept of tribe again. We don't have that tribal problem. We have corrupt people using tribalism. This debunk the party affiliation again. Go and check out these people with political parties. And they support different political parties depending on their interests. Depending on their interests. Go and ask them. What we asked for was that the people that took their license corruptly, especially part of the regulator. You are a regulator. And this is not new. The government knew this. Watson Gambia have published these names. When the truck full of synthetic drugs and counterfeit drugs was stopped at Kirape at the border, the same minister came out. That's Samate. The same minister came out and lied to the public that no, it did not come from the Gambia. It came from Casamance, which was a lie. It did not come from Casamance. It came from the Gambia to be transported to Senegal. Senegal stopped it. And again, it was the names of the people that have license was published. What did they do about it? They buried it. If it was dealt by then, it will not happen again. Anything that comes, somebody will come and defensive. You never admit wrongdoing. Then it's us, Gambia, and the government will do anything. It's us citizens to do something about it. We don't wait for politicians to do it for us. When Yaya Jammeh was here, politicians were at the forefront, but we were at the forefront with politicians as well. Then what changed? What changed? Politicians don't have more rights than us. The rights are equal. It's responsibility. If they take their responsibility more seriously, that's onto us. The politicians are citizens like us. They don't have a different mandate than us. It's a responsibility. What we ask for again is for compensation, heavily. If that happened in here, you hear a billion, 2 billion, passive smoking. Passive smoking, people get compensated for passive smoking. People get compensated for asbestos. People get compensated for everything in this country. If I walked on my street now and fell off, and is there any reason? The pavement is uneven. I take a picture of that. I make a claim. The council would not waste time. They will compensate me because they don't want it to go to the court. If you get 3 courts, I'll get more. Between £3,000, I will have that. And I can file that without a lawyer. But if I am lazy, even I can get it to a lawyer. I will not pay the lawyer. The lawyer will do the claim and get the fee from that claim and give him my money. That's what we ask for. We ask for compensation for the victims. And Gambia have the opportunity to ask for millions of dollars. You know what? India will do it. Because of what? They don't want the controversy. They will have negotiated this. But no, after we made our point, now the government said, oh, we have asked the External Affairs Minister to engage the government. Then if we didn't do that noise, they would not have done that. And do you think that External Affairs Minister can hold the Indian government account? Not absolutely, until we show that the government is a threat to be pulled down, and then the Indians will know that they have to do something. If not, if this government goes down, the government coming on our grievances will make sure that our markets in Gambia, not only Gambia, that will influence other countries. You see what's happening in France now, with France now. France is unpopular in Africa, especially West Africa. Indians don't want that. They don't want that attention. It's cheaper for them to give millions of dollars to us, compensate us, than to have that negative press go on, that a government was pulled down because of their drugs. You think what other government would do? That's what Gambia should have capitalized on. But they will not do that. There are allegations going on corruption with Indian government. I know some of those allegations are true. I don't know of the $1 million they talk about. But I'll tell you, the procurement with NAWEC and most of the other things they do with India is corrupt. It's based on corruption. They cannot hold India accountable if we don't hold them accountable.
then it's unto us. That's why we're calling for this justice. We're calling for this accountability. It's important in order for us to do that. Then what Panjai is telling you, what Samsa is telling you, they are lying. They know they're lying. I'm not going to sugarcoat this. This is about life. They are heartless. They are soulless. It's about life of Gambians. Not only 69, it's far more than 69. Some people are in hospital now suffering. If it had happened to them, which I don't wish, or their families, they would not have said this. I'm not talking about their extended families, because these people don't even care about their extended families. What all I name out here, that's what normally happens in Europe and America. I'll tell you, a UK government company would create a problem in Africa. They will shoot in Europe here. BP has been shoot here. ExxonMobil, they are shoot here. That's what civilized people do. Not talk of being done in this country. Go and check at the shoot. How many companies have been sued in this country? And these people will tell you they know better. But that's why we need to talk about this, to educate our people. They are lying. They are doing this to have contracts from the president. They are doing this to get a job from the president. Just as they did with the IJM. And if UDP was in power today, you will know, you will be surprised if who these people are. If Mama Kanda was in power, you'll be surprised who these people are. If Yaya Jammeh has returned today, you'll be surprised who these people are. You'll be surprised. Then the Gambians, we should stand up together to defend our people. That's what we ask for. Let us not allow them to spread these lies among Gambians to continue to divide. You see, these are the same people that come and divide us on tribe. These are the same people that come and divide us on party political ground. This one, they could not do that. The politicians did not come out, they could not do that. Now, because of civil society came out, they said civil society don't have that right to go online to do that. Because we're holding the government accountable. They know the facts. They know the facts. I gave example. They gave, Europe, America. I gave the example. This is what happened in Europe. Accountability. Gina Miller, a private citizen, an ethnic minority, went to the Supreme Court and changed the government course to come back to the parliament to deal with the Brexit. That's an example. I can give you other examples. Government got changed here many times. Boris Johnson got changed. David Cameron got changed. Let's go on. How many? They did not finish their term. They got changed because people are not happy. They resign. They resign. Their party forced them to resign. Impeachment and everything is part of democracy. But they don't care. Everything that goes in that country. That's why we call for this accountability. What is our expectation? That's what our expectation is. President Barrow should do that. I'm telling you, President Barrow cannot do that because he's so convicted. Because what this means is, if we hold him accountability on this, he have to deliver on the Banyan project, he have to deliver on the OIC project, because every corruption we can, that's why we have to hold it. That's what we want in the country. We have to lessen corruption. We have to make sure things get delivered. This government have not delivered anything for us. Look at Edward Francis Small Hospital. Go and find out the labs. Go and nothing works. And they'll tell we are building a new hospital. Our students are failing at the primary level, failing at the secondary level, and they tell you they are building a science university. If you cannot pass your maths, if you cannot pass your English, where they're gonna, yes, they're gonna fill it with their cousins. But it's not the poor students going to public schools. They don't care. The country cannot work by few people benefiting and the rest suffering. That would bring, you see, when we talk about these things, we are avoiding what they can tend to accuse us of. When it happened in Liberia, go and find out what happened. When it happened in Sierra Leone, go and find out what happened. When it happened in Ivory Coast, go and find out what happened. Some Ivorians were like Petit Paris. Some part of Ivory Coast were like Petit Paris. Go and find out the people that live in Sinko and Congo Town and other places in Liberia. Go and find out other Sierra Leoneans how they live.
Their children don't even do the primary school in Sierra Leone. They go to boarding school in UK and so on. Politicians. I'm not talking about people who have wealth or anything. And this is what is coming to our country. They cannot deliver water. They cannot deliver electricity. They cannot deliver good schools. They cannot deliver hospitals. Our standards of living is just skyrocketing. We lost our port. We are losing our airport. We don't have security. Drugs, the country has become a narco state. And you tell us that we should tolerate this to go on? And we think that this government can change anything? No, they are completely conflicted. Accountability and get them out. No sugarcoating about that. That's the only thing that would guarantee our accountability with Barrow. He is not. Thank you very much. We see the civil society. Yes, part of what Panjai and others saying that, well, they're going to say no, let the victims see. That's what we're doing. It's unfortunate that whenever we come to support the victims, the government is there to fight against that. I gave that example. Yes, the foundation is called Ida Bass Foundation, not Anna Bass Foundation. That was helping with kidney dialysis. That now have moved to Senegal. They don't move. They put their bigger plan in Senegal now. In Bour, they give them the land. They give them tax exemption. They give them everything. Now they're building the hospital there. We have seen GDHI discouraged. They've been supported. We have seen Dias Club discouraged. We have seen many foundations. The Singati Foundation, Suffering and Singati, and many foundations. How did this government create an environment and support them? No. It's just because of the pure love for country and care for the people, Gambians keep on giving. But again, the civil society have stepped up. And thank you and bravo, because we always call out. Mahdi and others have come out and do that candlelight village. They did not stop that. They have formed a pressure group. The government will go after them, call them names and everything. They will send their what they call them, soulless people to go after them, to call them names, to insult them. But if anyone call the government name or people in government name, you are in trouble. But they will send the idiots to go and attack journalists. I'm not going to name his name sorry about that. To give him that credit. That wolf-looking person. Them going to disrupt journalists' gatherings all the time. Why? He's allowed because of his carrying an NPP card, calling himself a journalist. And they will go out there to attack people, to call them names. But if anybody else does that to the government, you are in trouble. Is there justice? The civil society have done that. Got the 66 for justice. We bravo. But already the government have been undermining their efforts by calling out that, WHO, this report, this, no, this thing might be this thing might be that, or anything else. Efforts. And I hope, and obviously with support, I'm asking Gambians to support and see the civil society for what they are. They are civil society group standing up. We have to have organized movements in order to hold this government accountable. Ben Swari coming on social media is one thing. Giving information is one thing. But we have to act on. And we have to have organized structures to channel our support. We cannot keep on going, go for me. It's not sustainable. It doesn't help much. Let me emphasize. I'm not saying it doesn't help. Any penny to any suffering person helps. But to avoid that person getting to that level is the best thing. Avoidance. Early intervention to diagnosis, to treatment and so on. Most people are suffered so much that, look, we take them, yes, for the mercy, but we don't even have hope they will recover. Go and look at the statistics. How many people are airlifted and they came back? It's not good. These people could have been helped if we fight the system to fight for the system to be working. I'll tell you, some of these people now, police officers, every sector. They get sick, they come to civil society.
to the public, and they said that the public should not say anything. We don't have stake in this. When we pay for everything in that country, I mean we all. I'm not talking about this, but they told me, "Wow, gis nga diaspora xamuñ seen bopp ñu pay everything." Mane Gambians lawa. We, if I say we, is Gambians. No difference there. If I want to say diaspora, I'll say diaspora. And it's very relevant to emphasize diaspora when need be. Why I say Gambians pay for everything in that country. The 66 are doing the right thing. They are structuring themselves, their advocacy, and they should follow this through. And that's what we say again. That's what we ask for. For them to turn around, while they said, the victims. You see, that's another way of Barrow get up, take few thousands and go and give it to few victims. The victims are many. And now, if this civil society works and asks the right questions, ask for the reports to come out, and through the reports, ask for the compensation for the companies and India for that matter, and millions of dollars will come in and to ensure that $1 million trickle down to public. Probably the lab can be built from it, other things can be done, and compensation can be done, given to people that can be identified as victims. That's what we ask for. Then if they, Samsudin Sir and Panjai Girigaras and other come out and tell you rubbish, tell them that we know what we asked for, and that's what we asked for are all this. And civil society is already on it and let people support. No, they will go out to show that they have no empathy. And again, what I said is, that's why again the 11 November movement, progressive Gambians should be supported. Gambians, we should build movements. We should not only rely on political parties. Political parties are one thing, civil society is another thing. Political parties can be seen at times as vested interests or taking political decisions. But what civil society do is to bridge that gap. That gap. Political parties are very important in our democracy. But civil society are important in our democracy. Without civil society, there's nothing there to help the conversation. There's nothing there to bridge that gap. There's nothing there to help the transactions to go fluidly, to be seen as independent. I'm not saying every civil society group is effective, but we want effective civil society group, just as not all political parties are effective. But where we identify ourselves, we should belong and we should support. And people have rights. We should remember that to speak. People have right to participate, and the limitations cannot be dictated by government. Nah. I know people, well, I'm not limitation. Yes, there's limitation, but not the government to regulate that. Be careful. When a corrupt government would regulate, they do what they want and say that you have to tamper. No. The government regulating that is for them to handle. We create that environment that where people can have the avenue to this. If they don't, Gambians have the right to react, to counter what they do. That's the only way. If we allow them, this is how dictatorship comes in. We stop them before dictatorship comes in. Suma bokay luñol waxtaan tey. I just want to summarize this in Wolof. As I said, gradually we'll develop this so that it can be summarized in major languages. If you just allow me, then you summarize this brief in Wolof. We are l'union auto moy accountability pour ñoo xamné nañ lo xamné mo war mu wara am jappa ñoo xamné ñoo def ludut yoon wala taxaw ci buntu yo xamné ñu fa taxaw ñu gis nañ ngeen doxal lo xamné mom lañ wara doxal té mbir mu ñoo waxtaan bi moy mbiri joom ben fukka joom ñenent yo xamné légui mom lañ wax né ñoo am problème ci ñom ñoo dé actually du problème ñoo dé ci naan garab bo xamné mo joggé India in India pour xalé waye mané man dama yokka mané lu ëppa ma ewma ci ne joom ben fukka ak joom ñeneen dama ci tek ne lu ëppa joom ben fukka ak joom ñeneen ndik num tollu sa ñun xamuñ ko ndik réew mi amul dara loo xam ne def nañ ko bu tegul yoon boo xam ne nañ mën a xam appa bi fan la wala suñuy xayma ñu ma xayma loo xam ne dem na yoon dana tax loolu
waaye loolu taxut tam ñu war a loolu du taxut ne ku bëgg a jàpp ne juróom benn fukk ak juróom benn wala juróom benn fukk ak juróom ñeneen war na ñu emphasize foofu ndig looloo ekkati wax bi waaye lan lañ wax fii mooy ne pour ñu jàpp ñu jëfoo boo xam ne ñoo xam ne ñoo tegu ñoom lañ jox sarte yi ñoom lañ jox place yi ñoom lañ jox pour ñu amee ñoo xam ne ñoo war a amee doxalin bi war koo doxaluñ ko ñu téye leen ci yoon ñu jaar ci yoon loolu lañ oote ñu ne nag indien yi la tax ñu ne indien yi di ëpp doole garab buy dox ci àddina bi tey sax laa wax de rawatina Gambie indien la jóge waaye nekkul ne ñoom rek la waaye tey ñoom ñoo tax ñu taxaw fi moo tax ñu ne garab yi indien yi lana tax tam ñu ekkatiwaat wax bi pamtuwaat wax bi mooy ne wax bi dañ ko war jàpp continuer ko léegi am na saay-saay yu nekk suñ biir lana tax loolu ma ne réew mi man Gambie saa yu nekk dinaa ko wax te am naa sañ-sañ bi di ko wax pour wax baaxaayi Gambien ndig damaa xool suma boppa xool sumay nawle ñoo xam ne maa ngi jëflante ñoom bés mu ne ma gis lu nekk si réew mi gis ñoo xam ne average Gambien lu ñoo def waaye nag bon bu nekk si réew mi tam xam nañ ko waaye pour ne nit ñi ñëpp a bon du dëgga bari na nag saa yu meree rek wala wax jógee Gambien bi dañ bon Gambien bi dañ bañ seen boppa Gambien bi déedéet amul benn réew Amérique bu ñoo wax di wax seen civilisation di wax seen démocratie elect nañ fi Trump Amérique bu ñoo wax elect nañ fi Bush Amérique boobu moo elect Barack Obama Amérique boobu moo elect Jimmy Carter moo elect Reagan because of society la fa am ñu ko dee influence ñu leen ooy ay elites but naa leen ooy ñu privilege ñoo xam ne wërsëgal nañ leen yàlla wërsëgal nañ leen suñ gëm wala ñoo xam ne society jàppale na leen ñu doon dara ak noo ko munti waxee ñii mooy ñoo xam ne am nañ jot bi sax pour xalaat leneen nekkuñ ci taxa nekkuñ ci coono boo xam ne seen añ reer seen njaboot bu feebar seen njaboot dem school loolu lañ xalaatuñ ne tey samedi bu nekk lii mooy suma routine dama am pour dem samedi bu nekk damaa dem daw yi si géej gi dama ngoon dama àndaa suma jabar dem Coco Ozone wala dem suma kër xale bi tey benn mbambal tey bisi mbaxal la tey bisi suppa la yooyu ak nu noo ko munti xoolee privilège nekk na ñoo xam ne amul si jàng rek du ma ko amale si jàng de waaye ëpp doole bi tam ñii ñooy ñu jàng si réew mi wat lu ñoo wax ne dañ am privilège ñooñu seen privilège yi ñetti citizen ñoo am seen biir dañ jeex ne ñetti citizen boobu moo am si réew mi waaye daanaka si ñii lañ ko jagleel suñ ko xoolee ndig ñooy doxal réew lu ma wax noonu nag nekkut ne yeneen doomi adama nekkuñ di doxal réew doomi réew mi nekkuñ di doxal réew déedéet ku nekk am na fooy doxalee réew waaye ñoom luñ tuuti apps because dañ jege nguur gi jege boo xam ne wala dañ nekk place yoo xam ne place li fi nii wala dañ am cadre yoo xam ne mun am nañ ko dafa easy pour mun a doxal lu ñoo doxal loolu laa ñii nag dañ ci am ñett def ko lu bon def la ku bon bi njuuj njaaj def lu nekk waaye ak ñu koo defal ndég dangaa gis ñu appoint nit ministre suy def lu bon du boppam la ko defal moom rek waaye am na ñeneen muy businessman muy yeneen ñu moo liggéeyal ak ñeneen ñoo xam ne ñu ci politique bi ñeneen ñi ñu ngi ci mbiri bunti diina bi ak yëpp ñoom ñëpp si loolu ne si loolu ñoo dundee mooy ñaxe nit li ñoo dundee coono nit li ñoo dundee mooy toroxtaange doomu aadama loolu mooy seen dunda te ba dunda boobu ñoom dañ ko bëgg a teg seen kër yu mag moto yu mag business bu dox ak leneen amuñ yërmande amuñ xol yërmande loolu am na ñaareel mooy ñoo xam ne dañoo toog lam seen loxo ndég système bi si boppam nu moo doxee sax avancé na leen waaw ñoom seen business bi in fact bala moo gën a dox sax réew mi ñu ne naxari na ñu mën a justify ñoom tam seen riba yi ak seen jëfin seen place seen yëpp mu ngee dox torotaange nit ñoom tam si la ñoo doy dañoo noppi wala nekk nañ foo xam ne yàlla mu ngi leen wërsëgal wala ñu ngi góorgóorlu ne dañ am dara ñu ngi am seen liggéey ñu ngi am seen seen jabar affecte ko affecte seen doom ñoom bon noppi nañ bon dañoo seetaan
waaye xam nga mooy ñàkk xam ndi bés bu di réew jaxasoo ràññale du am toroxtaange suy am ràññale du am ak loo foog ne mun nga am nga ko sa jabar mun nga koo jël yóbbu ko lobitaan fu mu la neex dëkk bu la neex sa doom mun nga jàngi feneen doom boobu mun naa génn ñàkk amee réew mi ni ñu ko war a amee sa doom bi génn ñu jam ko ndik lan crime mu nekk si on drogue buy dem on waaye nga ne doo wax si mbir drogue doo wax si mbir wala doo si taxaw waxuñ nga wax rek bon am na ñu bari ñu si mën a taxawee wala sa jabar li waaw mun nga koo feyal nga yóbbu ko waaye nag am na feebar bu ko mun a dal fuñ ko mun a yóbbu rek mooy diggante bi balañ ko yóbbu Angleterre wala Amérique mu léeg loolu yëpp mu am na moo tax loo war a def mooy def ñetteel bi mooy ñoo xam ne lu leen ittewoo rek mooy réew mi yàlla may na leen nag du si jàng waaye yàlla may na leen pour ñu mun a gis réew ñu mun a gis lu baax pour sa réew def ko ak fu mu munti doon te loo leen a mesuré mooy ne nekkul mbiri réew rek ñoo wax si luñ munti def dañ koo teg dañoo jéem lañu wax amul kenn ku parfait jéem pour def yoon jaarale yoon jàppale yoon ak def li ñoo def lu ñoo mun ci jëfal seen bopp ak seen njaboot ak lépp dañoo jéem te dañ gëm nañ te xam nañ ne gis nañ ne rawatina Gambie doomu aadama la yàlla fonka dañ fonka doomu aadama rawatina yow Gambie ñun taanuñ nekk Gambien ñun yàllaa ñu taana ñu nekk Gambien mënoon nañoo juddoo feneen waaye yàlla ne Gambie te ku su nit demee tam sax am na ñoo xam ne sax dañ taana pour nekk Gambien dañ ñëw naturalise waaye ba tey am nañ xool boobu am nañ xool bu baax boobu gis nañ seen réew gis nañ nit gis nañ Gambien bi fonk nañ ko di doxal yoon di xam nañ ne képp lépp loo aar si réewi Gambie ñëpp Gambie la yëpp nga ko aaral lépp loo jëf lu jëmale lu baax Gambie nga ko defal di Gambie ñëpp a bokk di réew mu ndaw la ñun ñëpp a bokk loolu moo am waaye nag moo tax ñuy oote accountability ne suñu jógut luy xew si réew mi dina laal ñëpp ndig ñu moo laal tam ñun la moo tax ñu ne lii ëpp na juróom benn fukk ak juróom-ñeent ndig am na koo xam ne mu ngi explain ne yaayam wala kilifaam dafa am feebar di deret high blood pressure tension léegi muy jël garab boobu waaye si diggante bi rek mu am problème kidney ñuy yóbbu lobitaan kidney ba noonu la dee ndax léegi ndax garab bu moo naan moo ko jox problème kidney ndax lan kooku naanul garabi xalal beneen garab la moo tax ma ne garab yi si boppam moo am problème bon système bi moo am problème moo tax ñu oote accountability bu système bi yëpp ñu xool ko ñun loolu lañ oote nekkul bañ réew nekkul bañ kenn ñun bugg a réew moo tax ñu wax ko munoon nañoo toog noppi déedéet suñ ko defee defuñ yoon bon ñu bokk suñu bon ni moo tax ñuy oote ne système bi ñu xool ko bu liy xewee wax naa ko ne Kuto Sidisane mu ngi bind timeline bi ne WHO mooy kuréel boo xam ne moo amee buntu wér gu yaram bi si àddina bi nekk United Nations ñu buñ réalisé seen timeline ne bési talaata bési ñeneenti si weeru tubaab octobre bi ñoom si lañ yëgal Minister of Health ci bés boobu yëgal nañ di Medical Control Agency bi ñu notify ko sorry kuréeli àddina bi WHO notify nañ Medical Control Agency Atlantic Pharmacy jógee fa bés boobu muy diggante Tuesday diggante talaata boobu ak bési ñeneen ba si juróom-ñaar si àjjuma bi lan la government bi doon def ak balaa président bi di génn si waaye nag lii nekkul lu seet et bés depuis July bu mu amee lan lañ wax sax xamul lu xew ñu ne paracétamol la léegi problème bi am na loolu tam moo tax ñu ne système bi dafa yaaxu si système bi doxoon ni kon nañ doon xam ba pare nañ doon mun a aar waaye diggante boobu yëpp xamuñ lan la garab bi mu ngee dem on lan la government bi def loolu yëpp féelu la waaye nag bu ñu demee ba yëpp sax ñu ne dem nañ ba kuréel bu amee wér-gu-yaram ci àddina bi taxaw nañ wax nañ ne lii moo xew wax ko yëpp wax ko Gambia government xaar léegi Gambia government lu leen naxaat ne ñoom lu leen naxaat dañ jàpp ne kuréel bu amee wér-gu-yaram bi ci àddina bi dañ leen tiiñal dañ génn wax ko ñooñu lu ñoo def sarta moo ko amee seen sarta lañ toppa Gambia lu ñu war a def dañ ko war a def
ñun defuñ li ñu war a def nag du tax ñooñu duñ def li ñu war a def léegi because of wax nañ ko Gambien ci yëgee ko foofu Gambien ci jóg wala seen naxar mu naxari leen lu xew li naxarewul leen de lu leen naxari mooy luñ leen tiiñal mooy wane ne bon dañ pare woon pour dëggaat lan tax ñu ko dëggaat ma ne président Barrow bu mu génnee wax luñ ko bindal mu toog ko jàng ko ñaari fan xaw ma yàlla xam ñaata la ko fan wax ko docteur Samate si boppam moo ko binda moo ko draft lu ñoo waay draft binda bu njëkk bi moo ko binda daanaka daal lu mu wax yëpp tam si binda bu njëkk bi dañ ko jëlee moom nañ adab jox ko mu lifin ko su nekkee ne nag nit koo jox mu saytu dara problème am na fa kooku waruta ñëw nekka ne kooku moo laa wax lu xew déedéet kooku lu moo wax ni war nga koo sóoraale war nga koo laaj war ngaa laaj ci statement am waaye yow nguur gi dafa am doxin boo xam ne su lii xewee moo war a dox yow loolu nga war a indi sóoraale lu la sa ndaw boo jox place boobu wax waaye government bi am na loo xam ne moom lañ war a doxee ñu doxee ko waaye loolu amut dañ ñëw rek def ko lan la tax nag Gambien si war a laaj seen boppa waaye lan la tax bon président bi di ko war a defal kii docteur Samate ndig docteur Samate mu ngi defal président bi lu mu bugga not président bi lu mu bugga si luy dimbale réew mi waaye lu leen a dimbale moo njobootam alali sàcc la nekke man Souleymane Suaré maa ko sàcc la nekke ndig soo xoolee loo xam ne Maligan newspaper bi bind nañ ko investigué bind ko loo xam ne di National Audit Office bind nañ ko si mbiri dépense boo xam ne dépense nañ ko si mbiri Covid bi millions manqué na te millions yooyu yëpp naka la manqué ndig fuñ ko jaarale ak nuñ ko jaarale rawatina jënd $10 million boo xam ne dugal nañ ko tooki ne pour jënd ay bagages njur njaay boobu yëpp mu amee président Barrow si njëriñoo si njëriñu tuwoon ni kon Samate du fa nekk tey waaye buñ génnee loolu yëpp National Audit Office bind ko Maligan bind ko lu xew Samate dafa génn di ko weddi ba pare di songa nit ñi moom mooy kan laata nit ñi di ko tuuma lii ak leneen mbiri contrat gi Edward Francis Small Hospital mbiri contrat gi lopitaan bi ñu wax ne moom la ñu samp ak lépp loo xam ne ñu koo def luy amee mbiri de dépense si Ministry of Health lu si génn Samate ak ñoom First Lady ak ñële ñoo ko àndal ñoo si ànd ñoo seen njëriñoo lii moo tax na président bi di ko ba président bi bëggut accountability bi am moo tax ma ne ñun Gambien si ñu continuer oote accountability ndig loolu rek mooy tax accountability am te bu mu am si lii lépp loo xam ne réew mi mu ngee am nekku di jaar yoon muy OIC bi mu ngi nii ñàkk nañ ko buñ génnee man benn soirée bu ma génnee wax ko fan naa ko teg because gis naa corruption bi gis naa incompetence ma ne du am ñu taxaw di ko weddi ba tey nañ ñu wax kañ la moo am du am ak loolu corruption moo ko def président Barrow si la bokk ay Gambisara company ay Pitford company Sierra Leone company am maintenance ak yëpp jox leen contrat ñu fay jox ko dollars ak keneen ak keneen ñoom Baye Lamine Diop ñoom Mamboy ñoom ñëpp loolu lañ def moo tax mun a lu leen dara moo tax du mun a xeex corruption nit moom si boppam la fa corrupt ñu ne nag mbiri bu mu génnee statement na boobu lan la def suufel ko di ne waaw liy dee sax daanaka looloo dee dafa mel ni mu ngi wane ne daal dara xewut loolu nekk lef mbiri ñàkk xol yërmande nit ki nag soo déggee ngay am xol yërmande da nga am xale yërmande mooy nga xol yërmande amul xale yërmande du mun a am xol yërmande du ko mun a woon Gambien si dégg lu mu gis mooy bugge lu mu gis mooy alali àddina loolu la gis te ñun muy chrétien muy jullit yuñ doon lu yàlla oote si luñ la dénka njaboot di duñ la dénka muy sa jabar muy say doom num am rawatina ñu jël ab réew dénka la ko num toll faalewuñ ñu jël mbiri bunti wér-gu-yaram dénka la ko faalewuñ waaye ñi yëpp tey nañ ooye seen bopp ju ëpp doole bi sa jullit la ñoo oote chrétien barewus moo tax ñun ñu ne Gambien bi fag ñu jóg buñ dégg ñi seen wax rek nañ leen taxaw make sure mu am lépp loo xam ne di daw si réew bi suñ ko deful dëkk bi na jaxasoo te ñoom luñ ñoo wax di ñu ko jiñ ne dañ bañ ci réew dañ lii dañoo fen xam nañ ko ndig suñ taxawutoon pour xeex
politician yi taxaw xeex civil society taxawal xeex tey ni kon tey buumi njaam bi ba tey mu ngi suñ kaw bon tey bu kenn nangu ñun kenn duñu kokox duñu puus kenn duñu ñàkk a gëmloo suñ bopp wala dara tax duñ mën a taxaw fuñ taxawoon démb fa la ñoo taxaw tey te nag bon comme ku bugg a gëm leneen yow loolu la neex pour nga gëm ko waaye dëgg fi fu mu doon ñëpp xam nañ ko ku bugg a gëm leneen kenn jàppul la dama gëm ko waaye nag dëgg bi dinañ ko wax waaye lu ñoo wax tam ñoom li ñoo tuumal ne ñu ñoo bugg a jaxase réew taal ñoom la ndeg Sierra Leone ñun ëppuñ leen ñaan nañ leen bàyyi caaxaan ëppuñ leen ñaan bu moo am foofu nii la commencé Liberia ëppuñ leen ñaan Ivory Coast ëppuñ leen ñaan dëkk yu moo xappun yëpp ëppuñ leen ñaan su dem su ko corruption continue nii la moo indi te président bi dem na ba munatul ndig la fa korop ba yàqu waaye gis nañ waaye nit ñi gis nañ ko juróom benn at la am xool leen lu mu am lu mu toolu njabootam luñ toolu lu nekk lu mu toolu luñ am si million fuñ ko jëlee du si salaire am dafaa fen ku wax ne salaire am dafaa fen ku wax ne daf ko liggéey dafaa fen ak ñu ko toppa ak lu leen toppa dañoo fen dañoo loolu la bon nañ leen gëm dëgga nañ leen jàpp si dëgga buñ taxaw ne gambien yi ñoo bon déedéet ay gambien ñoo bon ay gambien ñoo baax lii mooy dëggi gambien moo tax ñu ne ñu jóg bu leen xam nga wax bii dañ ko def pour naasal ñëpp waaw pour ñëpp bàyyi ndeku pour gambien waaye ma ne one thing su doon ne business la ñu tëj ko jaay ko dem lii daf ñu war de taxawal suñu yoon ñun tànnuñ pour nekk gambien taxawal suñu réew daf ñu war su luñ mun nag war nañ koo def ba buñ tàggaala suñ sako waaye luñ mun war nañ koo def nag waaye gambien si ak gambien ko ñëw yëpp dena dañoo fen ñun ñëpp duñ benn waaye nag suñ jógut loolu nekk dëgga boo tax ñuy ootale ñu suufeel ko tam WHO buñ génnee bunti kuréel yi wér-gu-yaram àddina bi buñ génnee dañ wax lu set teg ko si bunti mun nañoo wax beneen garab mun nañoo wax beneen garab mun nañoo wax beneen réew waaye dañ ne indi garab bi compagnie bi lépp te ñooñu ñoom ñoo dem saytu ñooñu dimbal ñooñu mun ko def lan tax munuñ koo defal suñu boppa lan tax ñu laaj suñu boppa lan tax juróom benn at munuñoo am lu ñoo cegee suñu fi waaye ñoom ñàkkuñ ko de moto yuñ bugg a ñu koo am ñu ngi dugg a plane di dem nonsense jabarama ngi nii beneen jabar xanaa ñu fooma ko de seconde jabar ñi tam mu ngi dem New York pour lan ndax kañ la ñoo amal suñu boppa su nekkee ne alal bu ñu am yëpp ñoom lañ koo dépendre seen kaw di yóbbu ay sabarkat ne président advice la New York ak yooyu lan la ñuy jëriñ pour jox ko padé moo tax ma ne lii ñun ñoo ko war a xeex suufeel ko léegi suufeel ko WHO taxaw léegi bu ko suufeel yëpp te du président bi rek ñoom ñëpp tappalekat lañ muy docteur Moustapha Bitèye taxaw BBC di suufeel li taxaw docteur Samate di ko suufeel fu ñu dem di ko suufeel because ñoom ñoo responsible moo tax ñu war a wax ne ministre Samate ñun buñ bu président bi génnee waxi kaccoom ñàkk a yërmande ñàkk xalaatam loolu yëpp dafa foogoon ne su génnee wax rek daanaka nu mu ko mun a def lu fi mu sa xew yëpp noonu la ko defee Gambien si rek ëllëg na am bu bees yu bari mu dem waaye lii la fa gën a métti te xam nga muñ buñ doon muñ su yàggee dangaa dem bi doo mun a tuye muñ looy jël mënatu ñoo jël Gambien mënatu jël léegi loolu nag pousse si kawam bu mu waxee loolu gis ne Gambien si de bañ ne bala moo génn a wax sax Gambien si organise nañ seen boppa dem nañ candlelit video gis ne journaliste yi génn nañ ñu ngee dem si because dañ record lii génn nañ di dem uti victime si di génnee di wax a yaayee yooyu gis ne lu mu ngi indi coow wax bi demul wax bee ngee bañ a dem léegi ñu ñëw ne waa léegi police wax nañ police yi def lii saytu lii wax nañ external affairs ministre def lii wax nañ lii lan la taxawoon président bi waxu ko si speech am parewuñ ko énowuñ ko parewuñ ko moo tax ma ne pression bu tax ñu génnee loolu pression boobu mooy continuer bañ gis victime si justice am ñu gis ne ñu accountability wala am ñu jël système bi yëpp defar ko di pour doomi réewi Gambie mun a am wér-gu-yaram su nekkee nag loolu jàpp ak accountability bi def na ba dara desul pour mu wàcca na wàcca elections rek taxut government wàcca démocratie lañ wax bu leen kenn tiital bu leen kenn naxaral yow soo waxee loolu dañoo foog ne leneen nga wax maa ko wax démocratie laa wax am nañ right pour wane suñ mer ba ci
samba di ci demba ba président du wàcc suñu ne su deful lu mu war a def te buñ ko jàppee bunti health beeg bunti corruption bunti yëpp mu ngi nii mënuñoo am ndox mënuñoo am dara si réew mi tali yëpp yàq nañ ko dégg lan ñu ngi corrupt dem commencé OIC bi maa leen wax ne contrat yu bari na stop si OIC contrat yi du dem te ku fi génn a wax dañuy fen buñ leen koo wax ñuy taxaw ne ñun dañoo tiñal kana fen tey ñoom ñooy fenkat yi di sàccee la nekkee ñu continuer loolu yëpp buñ ko defee moo tax ñu génn si waaye nag gis na suñ noppee dañoo delluwaat dara du seegin waaye nag lu ma wax mooy ne ñetti Gambians yooyu ma wax te ñoo xam ne ñoom lañoo ooyee ñu privilege ñu taxaw di génn di wax ne muy Panjai Girigara ak Sam Sarr bëgguma woon a oo seen tur sax waaye naa ko oo ni su ma waxutoon seen tur sax ngeen waaye naa leen oo ñu génn di wax waxi kayo dañ feeñal seen bopp seen xol lañ wone kuñ doon faalewuñ seen askan sa faalewuñ di ku respect sa extended family in the Gambia di nga xam ne lii du yoon ku respect sa boppa ku respect sa family di nga xam ne lii du yoon ku am xoli jullit ku am xoli nit di nga xam ne lii du yoon nit ki am na yoo xam ne soo si mënut a wax dëgga noppil soo si mënut a wax dëgga noppil te ñun xam nañ ne supportuñ président Barrow ndi bugga ko ñoom ñëpp 2016 Yaya Jammeh lañ support keneen ki support Mama Kandeh supportuñ président Barrow jël alalam dugal ko si Mama Kandeh ndig lan contrôle Mama Kandeh yaakaaroon ne Mama Kandeh faa win dig dañ gëm Serigne waxoon nañu yaay Mama Kandeh faa ñëw win kuy win dafaa xees nonsense seen nonsense yooyu gëmoon nañ ko amul leen nit waxut ne kaay leen ñu bokk si coalition bi su desoon si ñoom rek Yaya Jammeh bon mu ngi fa kon loolu la ñuy def ku la wax ne daf ko def pour dafaa fen defuñ ko pour réew mi génn si lu dañ ko def pour ñoom luñ mun a contrôle te suñ duloowutoon na Yaya Jammeh duñ ñu si gannaaw Yaya Jammeh ba tey Yaya Jammeh moo leen uus gënuñ Yaya Jammeh ñooñu nag suñ taxawee ñëw ñun xam nañ ne waxuñ dëgga xam nañ ne faalewuñ Gambien bi ñii di same people ñooy taxaw di dugal nit ñi si waxi xeet ñooy taxaw di loo ekkati ñu def ko mbiri parti politics ndig lan pour ñu am luñ mun a am ku faalewut sa njaboot rek doo mun a faale njaboot keneen waaye nag wane na koo doon wane na askan bu nit koo doon gis nga nag soo continuer di def yàlla na la weer te yàllaa leen weer su doon mbiri corruption fii dafa garaaw waaye gis nga mbiri niw ay doomi Gambien di dee waaye ba tey nañ ñëw taxaw di bugga di feeñ yàllaa leen weer seeboo ñu del si af audio ñaar téeméeri audio di ko mun a defar yàlla weer na kuñ doon ku leen gëm nag yow la neex bon yaa ñëw ma am fii kenn dofu fi waaye luñ setal mooy ñoom pour lana tax ñu leen a adresse because of lu ñu wax la dañoo jéem a jaxase xel nit ñi ñoom ñoo ne waaw dafaa xew Amérique dafaa xew UK dafaa xew feneen ak feneen dëgg waaye su xewee lu tollu nii su xewee di nga gis luy xew government bi ñun nag loolu lañ oote ne comme su xewee te maa ngi wax dara de ñun suñ natee suñ boppa as Gambians oo nit lañ dañoo nata suñ boppa suñ pour lu gën duñ nata suñ boppa pour loo xam ne naka gënut Amérique su ñoo def dara mu gën dinañ ko natal suñ boppa best practice lañ ko waaye su gënut tam ñun kon duñ ko natal suñ boppa Gambie dafa am audacité ñun doomu aadama lañ dañ civilise pour bugga lu gën si ñun ku ñu natal ñu loo xam ne dañ ko compare ne moo gën ñun loolu lañ bugga te ñun ñoom luñ wax loolu su nekkoon ne dëgg la ñun loolu lañ oote lan lañ oote government bi def lañ war a def ndig fii su fi xewee government bi dañ xam ne nit ñi dafa am expectation bu ñu am te fa war a am kooko xam ne bokk na si nañ la hold accountable ministre bu saytu am na ñuy génn waa xam nga ministre bi sax moom contrôle du moom kële la ku wax loolu dafay fen nekku ne xamuñ de xam nga ku xamut mun ngaa waxtaana moom ne ko déedéet dañ ko tey am na seen interest te ma nekkut ñoom Panjai ak kii rek laa wax de
seen interest ñooy teyteelu dañoo support du supporting government dañoo support ay nit si government bi dañ am conflicted interest waaye nit ki soo muuta wax dëgga si lu mel ni ay doom aadama di dee di continuer di dee stoput 66 seen waxoon 79 maa leen na ëppa na ko bon bu yow wan lu nga bu ko wax nit ñi hold accountability yow ban nit nga bëggee bañ nit ñi hold accountability yow ban nit nga that's what we should ask them te maa ngi xaar ba any of them call dof sa call ma ne ma man laa jéem a adresse nga di ngeen ma dégga moom maa ngi ko wax fii pour ñu jotal leen ku fi foog ne mun nga ma am na compromising on this ma rek ñu ne dangaa ne dama ratify sa boppa négocier ma wax la luy tàkkate du fay ndig danga feeñal sa boppa lii luñ si war a xool mooy ne ñun luñ wax mooy ne fii su fi xewee ma jox leen Angleterre exemple ñu ne waa civil society wala si nit ñi ñun citizen bi politicien si sax waxuñ si dafa mel ni sax yàlla baax na politicien si waxuñ si benn politicien génnoon rek ñu ne waa dañ ko politicize te lan la tax duñ ko politicize ñu elect ngeen sàcc élection sax laa wax si politics ngeen da ngeen toog si politics yéen ngeen da ngeen toog si démocratie ba pare dara xew duñ ko politicize for what naka ngeen ñëwee bu léegi soo waxee ñu ne waaye ñu ne amuñ sañ-sañ bi ma jox leen exemple comme que dañoo compare Gina Miller mu ngi nii de xalaat dafa make impact nit ku ñuul la jéeni nit ku ñuul government bi dugal Brexit moom àndute Brexit ñu jaarale ko yoon bu wawta jaar procédure parlement de procédure Labour government génnul xeex ko keneen génnul xeex ko Gina Miller moo dem si Supreme Court bi xëcca government bi to the Supreme Court bi rule emergency dañ ko taf 24 hours because dañ am pour joxe verdict boobu because verdict bi dafa impact on fu moo dem government bi dellu gannaaw den ne leen ne lii mënu leen ko doo leen ko jaarale def fa mu dellu parlement mu jaar parlement citizen benn daaneel naa seen wax ne luy waaw tout ministre bu munti am di nga tegee ko ndik fii duñ dee xaar elections Theresa May génn na ndik dafa mënut a dugal lu nit ñi laajte Boris Johnson génn na ndik dafa fen di rambaaj David Cameron génn na because of referendum bu mu baag la fa fail Tony Blair génn na because of confidence bi nekkaatu fa keneen ak keneen mun nañ koo compter ñun du ñoo xaar elections comme exemple laa joxe ma loolu ñaar ministre yu resign si seen tour wala seen famille tour sax dafa bari du ma ko mën a compter balañ daa daaxa dangaa resign di moo gën si yow sax ñu ne ñu xoolee waa at least am na li ñeneen seen doom seen njaboot seen jabaat moo dugal si problème ñu resign rawatina ñoom wala seen duñoo buntu yi ñoo seccu dañoo resign wala government di dox yoon bu jaaduwul the most famous one was Thomas Cook bu mu taxawee dem Labour government bi dem into Iraq mu taxaw resign am na ñaar loolu ñun moom la ñoo oote képp koo xam ne am nga si loxo maa la wax ne nañ la investigate te nañ la yóbbu si yoon ndig dafa am loi bu fi taxaw lu boo xam ne dafa jox nit ki responsibility amendment bi fàtte naa amendment bi su boppam di xamoon naa loi yooyu yëpp di bokk na suma liggéey ne di soo amee responsibility tey suñ ma joxee responsibility saytu néeg bii ma war see toppatoo yëpp am loo xam ne luñ ko war a def doxal ma ko yoon nit dee si nit gaañu si dañ maa téye su dee nañ ma charge corporate manslaughter su ma nekkee director dañ maa charge corporate manslaughter duñ charge suma compagnie rek man buñ jox dañ gis ne su dee ne compagnie bi rek la ñoo charge nit ñi dañoo saagan waaye su nekkee ne yow buñ jox responsibility bi di la fay salary jox la sa looy liggéey nga xool ko toppatoo looloo fi dañ laa charge moo tax nit ñi dee jël fi careful
moo tax pour reckless dee fii yombut everybody koo xam ne play na part rawatina régulateur Gambia lu fa xew nit ñi di jël licence boo xam ne moo ko jox pour licence dafa am lu tax ñu def ko soo gisee ñuy def licence am na lu waa sarta yu toppa ne soo gisee ñu laa jox licence dangaa xam lii am lii mel ne soo ko defut am na lu la war a dal licence noonu laay mel ne gisuma licence bu ñu joxee Gambie de waaye licence bu proper lii mooy nekk si licence dafa am sarta léegi su nekkee ne yow sarta yooyu mu fa yow xam nga ne bon am na lu tax ñu jox la licence bi soo gisee ñuy joxe licence pour aar nit ñi la si mbiri joxante garab jaayante garab jëndante garab mane garab yow soo xamee loolu bon lan la ñoo ragal lu ñoo ragal mooy ne suñ ko deful nuñ ko war a def ay nit nañ dee yow nga jël licence boobu dem luwe ko nit kooku soo ko laajee ndax licence bi buñ ko jox pour dawal moto driving license ndax su ma ñëwoon tey ne ko luwe ma sa driving license dama bugg a dawal moto dama bugg a def taxi ndax dina ma ko jox dafa ne déedéet ndig lan xam na ne waruma ko def laa ne dama uti sa licence duma luwe suma licence because suñ la jàppee maay am problème waaye la nga tax kooku nag bon am xam-xamam ak yëpp di jël licence buñ ko jox mu dem di ko luwe loolu yëpp waxuñ ko wax léegi te lii nekkul lu bees waxoon nañ ko si buñ jàppee moto boobu camion yi jën bi ñu dem jël jën indi garab bi Gambie lañ ko indi sol ko fa garab yu bon ñu dem nëba ko di def fa ay jën di ko jaarale kër ay sénégalais yi jàppa ko sénégalais yi ne Gambie la jógee ministre bi génna seen ministre Samate génna fen ne lan mu ne garab yi Casamance la jógee sénégalais yi ne déedéet and after ñu xam ne Gambie la jógee ñoom ñu neem compagnie bu ko indi ndig lan dafa conflicted waaye nag moo mel noonu lépp loo def rek mu weddi su nekkoon ne am na ñu continuer loolu fii su doon loolu mooy am ñun loolu lañ laajte képp koo xam ne def na lu jaaruwut ñu teg ko si yoon ba pare tam dina tax ñu gis lu yàqu yëpp ñu teg fa ñoo xam ne suñ ñëwee dinañ xam ne fii de ku fi toog da nga war a toogee yoon da nga war a doxal yoon lii mën a dox because fu ne la ñuy jaay garab lu ne mooy jaay garab contrôle amul dara amul te kan la ñoo hold responsible moo ministre bi ak ñu mu àndal ak kuréel yu mu àndal la ñoo hold responsible loolu lañ laaj ci accountability te su doon fii loolu la ñoo laaj ci accountability garab nga dem si pharmacie fii garab am na yu ñu laa mun a jaay am na yoo xam ne foog nga am kayitu docteur te anybody ku denc garab di jaay garab licence boobu am na lum la sarta yum la wax ku fi indi garab am na sarta yum la wax rawatina tam su ñëwee ne def loolu am na ñu jàppa compagnie ne jaay nga garab bu bon wala def nga lu bon dañ la alaamaan bu seer a seer pour keneen doo ëllëg si bi su nekkee profit moo tax ngaa koo def dangaa ne hey profit bi jaru ko ndég suñ ma fi alamaanee suma business bi sax mun naa tëj su nekkee ne loo xam ne mistake la xëy na am na nu mu demee dañ laa alamaan su nekkee ne du mistake dañ laa tëj dañ laa alamaan sa compagnie yi jël ko dissolve ko fay nit ñi compensate nit ñi lu am fay la ñun loolu la ñoo oote bon sarta yi la ñoo oote bon ñoom su ñoom Pa Njaay ak ñoom Samsa ak ñooñu taxaw di wax ne lii moo war a waaye daf lay am fii am day waxuñ nañ dëggal lii moo dee am fii nañ la wax loolu mooy am nañ wax ne loolu moo dee am lii mooy am nañ ko weddi suma gannaaw lañ ko weddee duñ kenn ci ñoom du ma kool weddi ne lu ma wax du dëgg ñu ne neen xamante ne ñoom ñaar yëpp laa wax ñoom ñu ñaar xamante ne waaye nag nit ki soo tooloo am na fooy toolu sa diggante yàlla war nga koo xool ndaw sax war naa xool diggante ma yàlla estement mag waaye nag sa jikko rek la yàlla di wone sa éene rek la yàlla di wone yàlla éene rek la ñoo àtte moo tax lii ñëw waaye ñu ñëw gis na loolu yëpp docteur Samate génn gis nga presse bi lu mu baax dafa tax government bi nañ def lii waaye nag ba tey suñ tegee presse bi duñ def dara wax nañ sa tey dañu police yi nañ def suñ defee duñ def dara gis nañ ko ci TRRC bi gis nañ ko Diané commission gis nañ ko ci constitution gis nañ ko su loolu ay tappalekat lañ ay saay-saay lañ du wax di digga accountability rek moo ko mën a def and loolu mooy ji yore suñu réew démocratie bu mën a def docteur Samate génna ndig léegi gis na ne presse bi éeg na waaye nag
si noonu ne gor bu mu doon man gëm naa ne gor lu ma miin mooy lu ñuy oote gor ne askani gor la jógee waaye amul jikko gor corruption bi ne high office ne high minister amee na ko ndik am na xam-xam am na jàng tey mënoon naa dem def liggéey boo xam ne moom la mun mu dox waaye depuis bu mu jógee si ministre bi deful lu baax fii lañ xeex Safiloo génne fi Safiloo depuis bu Safiloo génne la na xew moom mu ngi comfortable mu génn a coow because foogoon na ne place am bi am na du ma wax ku tax de place bi dafa yaakaaroon ne Barrow am na kum koo jox di dégg ne Barrow amul jamono jooju am na kum ko bugg a jox du ma wax forom sax di borom dundaatut looloo taxaw mu génn a dem di social kooku ne kooku faa ñëw di ut fuel voucher di wax lu nekk waaye kañ na fight corruption maay dégg mu ne waaw moom soo gisee ñu ko xee because of corruption kan moo ko xee ñun ñoo ko xee ministre am génnuñ wax gisuma kenn ku jógee si ministre bi wax bon ñan ñoo ko xee ñu xam ne amuñ benn soxla si liggéeyam gannaaw gis lu gën si Gambie mu ne corruption lu moo xee ban corruption la xee nañu won evidence kan la musa prosecute nañu won evidence moom moo gën a corrupt procurement corruption ak yëpp corruption mu ngi noonu waaye nag Gambie dafa yomba because feel na ne su waxee loolu rek next minute nañ ut feneen fu ñoo distracté bu leen nangu ku leen distract hold accountable taxaw ne waaw man sax gis nga am na ñu ma kool ne ma bu ma bàyyi waxi politicien yooyu ñooñu ñoo la wax dangaa bàyyi ndaw boobu rek te xam ne loolu sax du dëgg ku la ko wax tam ku am lu la neex la ndi kooku mun a am sa number wax la ko nga jël kool boobu kooku ku la wax lu la neex la ñu laa wax dëgg yaa ngi koo dëggal ndax ñuy wax nga resign ëpp ñuy wax ne nga toog waaye nag loolu sax du wax bi moom war na koo xamal boppam war naa xam ethics jàngal nañ ko ethics war na koo xam waaye xamu du ko def ndik léegi corruption bi lekk na ko mënu sax gis boppam ñàkk a nekk ministre waaye nag lu ñu wax ne ñoom lu ñu wax yooyu yëpp tam ñu ne waaw lan ngeen yow ñu yenn civil society wala nit ñi yoo na loolu mën a defal victimes yi saa yu nekk ñu ngi defal victimes saa yu nekk ñu ngi taxaw victimes lan lañ amul mooy government bu ñu jàppale pour jàppale victimes GoFundMe si jógee fii ëpp doole bi yëpp ay baadoo la ñoo ko def ñuy koppartu ñooy support saa yu nekk mu jóg waaye du loolu rek Gambien si ñooy organise seen bopp bari na muy si dëkk bi mooy si biti gis nañ mi mortuary bi fu ñuy day toppatoo nit yu dee si death house gis nañ ñu jàppoo gis nañ GDHI Gambie kuréeli ndaw yi Gambien su nekkoon si biti ñëw di indi ay bagage di different faala wuñ leen gis nañ des diaspora club lu ñoo def gis nañ Aida Bass Foundation kidney bu ñoo wax loolu yëpp lu mu paree def faale wuñ ko di ko indil jafe-jafe benn la def dafa jël bagage lifin bi hospital bi jóbu ko tey mu ngi Sénégal jox nañ ko laan nangul ko tax lifin yëpp bi ko su lu lañ leen jëriñ waaye déedéet waaye doomi Gambien si ñoo wax ni taxaw moom la ñoom mu ne waaye nag naa ko wax tam ne ak lu ma wax noonu gis nañ taxaw te an moo tax ma ne Gambien si jàppale leen di civil society bu taxaw 66 for justice for the 66 victims ñoom Madi Jobaate ak ñum àndal ñoom Nene Freda Gomez ak ñu àndal kuréel boobu ngeen baalal ma ñaar yooyu laay call because I mean seen vidéo bi rek laa gis jotuma read seen statement si dam browse naa through a long statement but ñu ngi taxaw si bunta yoo xam ne noonu lañ war a def Gambien bi dañ war a structure suñ boppa civil society bari nañ waaye foog ñu am target lu ñoo bëgg a def effectif li mun koo def ñu jàppale leen ne ku ko xam ne gis nga si sa boppa jàppale leen si kuréel yi lañ mun a jaar nag lépp lu ñoo oote nguur bi pour ñu def ko ba pare mun a laaj ci compensation bu war government bu moo wax noonu ñoo nekk nii di suufeel mbiri problème bi pour lan ëllëg si biir sax compensation du mel nu mu war a mel suñ taxawee fu ñu waroon a taxaw tey compensation bu bari mun a ñëw tey ni kon xëy na mun see am laab mun see jox dampuwaay pour ñoo xam ne am nañ ci problème bon deelu leen ñu éduquer suñ nit ñi ne nit ñi de lii lañ oote bu leen déglu ñii ñoo xam ne seen xol yërmande amuñ ko lépp bugga nañ koo def lépp pour wax lu neex président bugguñ président Barrow ni kon bu mu taxawee 2016 lañ koo support waaye bu mu demee ba gis ne win na moo tax ñu ñëw te képp ku winoon moom la ñoo support
duñ support duñ suñ demee against dara rek mënatu ñoo am luñ bëgg suñ mu nee am lu ñoo def rek moom la ñoo def demal xool seen history ak Yaya Jammeh bu leen nangu ñii réeral la leen moom moo tax ma ne Gambien bi dañ ñii pour di organiser suñu bopp bu mu am si lii lépp loo xam ne mbiri ndox mi tey war nañoo am consumer protection di consumer protection dafa war a am si réew di kangos yu ñoo organise nii kuréel yu ñoo defar di government di organise pourra yëpp du dara yëpp benn kër gi la ndeyjoor bu jox càmmoñ moo fa am pourra ak yëpp ñoom ñëpp ñu corrupt lañ ñoom ñëpp seen boppal lañ fa nekkal ñoom ñëpp mafia bi lañ fa nekkal ñëpp ba cartel bi lañ fa nekkal citizen si ñoo war a organise seen boppa civil society nawet dafa war a stop seen nonsense bi dara amewu ko gannaaw corruption yi Adama Barrow at ñu ko jiite at ñu seen njëriñ at businessmen yoo xam ne ñoo see am toog ba mënatu ñoo am ndox amuñu lamp loolu dafa war daga loolu organise seen bopp mu am tali yuñ bañ a sampa organise seen bopp mu am ñàkk sécurité organise seen bopp mu am su demee nag ba dara desul nag mënuñ koo def den na government bi wàcca démocratie lañ am waxtaan bi fa la war a nekkee léegi bu leen nit ki nanka fële nañ leen dem foofu élection passé na lii it's not about political party this is about luñ war a def mënuñ koo def nañ wàcc loolu ngeen war a laaj moo tax ma ne tam kuréel boobu taxaw ñuy oote seen boppa Progressive Gambia gis ngeen ni ñoo jéem a galgal faxatal ñooñu ay ndaw lañ bokkuñ benn bokk nañ ay political party yu different waaye benn political party amewul waaw ñu ngi gis evidence bi ñu ngi leen a dégga ñun njorte boobu lañ la jàppee dañ am right for peaceful demonstration the government bi loolu rek lañ understand moo tax nag képp koo xam ne gis nga si sa bopp tam jàppale leen pour ñu mën a taxaw kuréel yi yëpp dañ war a taxaw xeex corruption xeex lu nekk loolu rek mooy mën a dem political party rek mënu koo def political party lu ñoo mën a def civil society daf see war a bokka ndig soo civil society ñooy raxatal ñoo ko ndax mu mun a ratax mun a am réew mu amul civil society di dem dégg la noonu la political party amee importance but civil society noonu la amee importance not na election jot na rek civil society ñëw dem ut funding ñëw def lii mun see am dara déedéet continue dañ am role to play part of governance la dañ am the public dañ am the private dañ am civil society organisation te political party si public bi lañ bokk dañoo nguur civil society luy defar society lañ moo tax ñu online civil society luy defar askan bi la ñoo jàppante wax ma ne ñëpp moom la ñoo def waaye loolu lañ si yaakaar looloo si war a am moo tax ñu war see jàppa jëlee ñuy def mbokk yi amee waxtaan bi fa lañ ko mën a amee gudda na bëgguma woon mu gudda waaye yu mel ni du ñàkkaa gudda waaye nag moo tax ma ne def naa ko si kaalama angale indi ko si wolof te si soobee yàlla dinañ jéem am ñu ngi waxtaan seet ñoo xam ne màcc nañ seen laaka pour ñu indi ko si yeneen laaka tam ñu franc fàcce ko nga xam ne nit ñu nekk si Gambie mun koo dégga lii lu am solo la mooy éduquer nit ñi lii lu am solo pour taxaw xeexañ ñi te su ma nee xeexañ ñi mooy si kaddu génnee seen jikko bu bon bi ñoo indi waxi xeet suñ politique ñoo ko dee yóbbu ñoo amee waxi lépp te gëmuñ ci dara luñ ci gëm rek mooy mun a contrôle réew mi dem ni war tey dëkk bi dara new fa lu dox amul dara lu dox si réew mi xam nañ ko bon kan nañoo blame duñ blame kenn gannaaw Adama Barrow ak ñu mu àndal jërëjëf ñu indoo jàmm thank you